So today we are starting the topic Sensation and Responses Part 2. Previous Biology Class 4 and Impulses. Receptors are the cells that are able to receive stimuli. Receptors are modified neurons. The photoreceptors of the eye and sound receptors of the ear are examples. Like other cells, plasma membrane covers the receptor cells. Cytoplasm is seen inside the plasma membrane and intracellular fluid is seen outside the plasma membrane. Plasma membrane has positive charge outside and negative charge inside in the cytoplasm. This is an equilibrium state. But this equilibrium reverts a lot. The reason for this change is called stimuli. Light, sound, and heat are examples. When a stimulus acts on the plasma membrane, its outside becomes negatively charged and inside becomes positively charged. As this is for a short period, it regains its original state. But the change in the charges moves along the plasma membrane. This is known as the impulse. Impulses are transmitted along the neurons. So what is the generation and transmission of impulses? Generation and transmission of impulses means how the impulses are formed and transmitted. എങ്ങനെയാണ് impulses ഉണ്ടാകുന്നത്, transmit ചെയ്യുന്നത്. The outer surface of the plasma membrane of the neuron is positively charged and the inner surface of the plasma membrane is negatively charged. So there is a difference in that distribution of certain ions. Plasma membrane പുറത്തുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇന്നർ സൈഡിലുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാരണമാണ് ഇമ്പൾസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാകുന്നത്. So when stimulated means if any impulse is there or any stimulus is there, that means heat, touch, cold, etc., the distribution of the ions in that particular part changes and hence the inner surface becomes positively charged and the outer surface becomes negatively charged. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിമുലസ് കാരണം സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി നെഗറ്റീവായി മാറപ്പെടുകയും അകത്തുണ്ടായിരുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി പോസിറ്റീവ് ചാർജായിട്ട് മാറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇമ്പൾസ് ദെയർ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് പ്രൊസീഡ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പൾസ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇമ്പൾസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. So next one, what are the nerve impulses? Nerve impulses are the messages transmitted through neurons. ന്യൂറോൺസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മെസ്സേജസിനെയാണ് nerve impulses എന്ന് പറയുന്നത്. So how the impulses are transmitted? The impulses are transmitted in the form of electric impulses. Impulses are transmitted as in the form of electric impulses. Can be formed between so electrical impulses are transmitted through the nervous system, that is either from the brain to the spinal cord through neurons, as well as it is transmitted from the impulse thus formed various parts of the body to the brain. Body, axon, axonite, and reaches the synaptic node. When the impulse reaches the synaptic node, neurotransmitters are secreted to the synaptic cleft.
Neurotransmitters convert electric impulses into chemical impulses. These chemical impulses stimulate the adjacent cells and the impulses reach there. Innumerable numbers of impulses are transmitted through the neurons and synapse during every second. So next one, what is a synapse? Synapse is the junction between two neurons. That means one neuron and another neuron, or a neuron and a muscle cell, or a neuron and a glandular cell. As we had seen in the picture, it is the junction between two neurons, one neuron and another neuron, or a neuron and a muscle cell, and a neuron and a glandular cell. സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾക്കിടയിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു മസിൽ സെല്ലിനും ഇടയിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലിനും ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷനെയാണ് സിനാപ്സ് എന്നറിയപ്പെടുക. So once the impulses are generated in the receptor cells, it reaches the brain. ഒരിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടായാൽ ആ റിസപ്റ്റർ സെൽസിൽ നിന്ന്, റിസപ്റ്റർ സെൽസ് മീൻസ് നമ്മുടെ റിസീവിങ് ഓർഗൻ, ഏതാവാം, ഹീറ്റോ ടച്ചോ കോൾഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിലാണ് ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയെന്ന്. ആ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും. ആൻഡ് ദ ബ്രെയിൻ അനലൈസസ് ദിസ്. Brain analyzes it means it is identified and gives direction for proper response. The brain it will respond against the impulses. So when an electric impulse from the axon reaches the synaptic knob, certain chemical substances are transmitted, and these chemical substances are called neurotransmitters. സോ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് ആക്സോൺ വഴി സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്കായിരിക്കും. ആൻഡ് വെൻ ദിസ് റീച്ചസ് ദ സിനാപ്റ്റിക് നോബ്, സർട്ടൻ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. ചില കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് ദീസ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് from the axon or synaptic knob to the synapse. ആ സിനാപ്സിനകത്തേക്കായിരിക്കും ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദേ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ അഡ്ജസെൻറ്റ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഓർ ദ സെൽ ആൻഡ് ന്യൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ്. അവിടെ നിന്ന് പുതിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. And these chemical substances, that is called as a neurotransmitter, are either acetylcholine or dopamine. Acetylcholine എന്നോ ഡോപ്പാമിൻ എന്നോ ആണ് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റുകളുടെ മറ്റൊരു പേരുകൾ. അതായത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റുകളായിട്ട് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അസറ്റൈൽകോളിനോ ഡോപ്പാമിനോ ആയിരിക്കും. So synapse helps to regulate speed and direction of impulses. Synapse helps to regulate the speed and direction of impulses. സിനാപ്സിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം? ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ്. സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതിനോ ഡയറക്ഷൻ, ഇമ്പൾസുകളെ ഫാസ്റ്റാക്കി വിടുന്നതിനോ ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസുകളുടെ ഡയറക്ഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു സിനാപ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കും.
Then types of neurons. Types of neurons on the basis of the direction of impulses. അതായത് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബ്രെയിനിലേക്കാണോ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ബോഡിയിലേക്കാണോ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ന്യൂറോൺസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ. സെൻസറി ന്യൂറോൺ ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ്. നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ നിന്ന് ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പൾസുകൾ സെൻസറി ന്യൂറോണുകൾ വഴിയായിരിക്കും. Second one is motor neuron that carries impulses from brain and spinal cord to various parts of the body. Motor neuron എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസുകളെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നോ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നോ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം sense organs to brain and spinal cord, while motor neuron carries impulses from the brain and spinal cord to various parts of the Nerves. Nerves are a group of axons or nerve fibers covered by a connective tissue. നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് അതിനെ ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് നെർവ്സ് എന്ന്. സോ നെർവ്സ് ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്സോൺസ് ഓർ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് കവേർഡ് ബൈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. There are 3 types of nerves according to its formation or function: sensory nerve, motor nerve and mixed nerve. As I told earlier, sensory, the word means it carries impulses from various parts to brain, while motor means it carries impulses from brain and spinal cord to various parts of the body. Mixed, both of these are there. So first one, sensory nerve. Sensory nerve എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പൾസസ് ബോഡിയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ബ്രെയിനിലേക്കും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. മോട്ടോർ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൻ്റെ തിരിച്ച്, അതായത് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്ക് ഇമ്പൾസുകൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. മിക്സഡ് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരീസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ, അതായത് ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും ഇമ്പൾസസ് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതും തിരിച്ച് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതും അതാണ് മിക്സഡ് നെർവ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. So thank you all for viewing. Then subscribe, like, share and comment. Thank you.